Mabuhay ug malaya. Mabuhay ug madayaw. So we are here today to conduct an interview as part of our final requirement for the subject Micro Perspective of Tourism and Hospitality, or THC5. So we have with us Ma'am Corina Dayan Salotilio, who currently works in the tourism industry as a Tourism Operations Officer too. So thank you for joining us today, ma'am. Then before we begin, could you please introduce yourself po and share a little about your background in the tourism industry? Mabuhay ug madayaw. I am Corina Dayan Salotilio, a tourism operations. And to start, ma'am, mag-ask na ko mga questions po. Then, can you describe the nature of your work or the roles and what are your key responsibilities po and daily tasks as a Tourism Operations Officer? I've been in the city government for almost a decade now. So I started as a job order until a permanent position, and my key responsibilities is daghan yun. First is tourism manggod karon is nahimo ng department, so daghan na siya og sections. So isa na ang tourism operations kani under mi sa creative ug admin ug then arts. So sa tourism nga section is kani events. So ang tagong kay known as City of Festival. So tourism office gyud ang facilitate. Then kaning sa tong mga hotels na accreditation in partnership sa DOT. So si DOT ang naga-certify sa ato ang mga hotels, inns diri sa Tanum. So ato lang is mag-assista sa ato ang mga tourism establishments and kaning mga tour spot. So kita gyapon naga-facilitate kung may naga-benchmark mga LGU students or bisag asa nga guest na gusto magbisita sa Tanum. So kita naga-facilitate ana, and aside ana daghan pag mga other tasks nga ginabuhat sa tourism. How does your role contribute to the tourism industry po as a kuan magud kayo as a tourism operations officer, murag kuan dapat ka kana multifaceted, daghan ka roles nga dapat i-portray. So aside from mahimo ka tour guide, mahimo ka host, mahimo ka administrative officer pod, pwede po ka ana. So kani amo ang ginabuhat nang mandate gud ni pod sa ato ang mother office is ang DOT. So kung unsa man tong mga mandate sa DOT, gina-apply lang po nato diri sa tourism office. At the same time naapot tay mga local mandates pod nga ginabuhat para po sa kaayuhan sa tourism. Thank you, ma'am. So every job, ma'am, comes with its challenges po. So what are the challenges po you encounter doing your job? Daghan challenges kay tungod demanding manggod kaayo ang tourism na profession in terms of time management. Kana isa sa mga challenges na ako kay kuan manggod almost weekends or naay mga holidays na naaga po'y trabaho ang tourism professionals kay tungod dira man ta nakakanta ng events, and kana unsaon nimo pag balance between work and life mo man ginakaroon work and life balance, unsaon na nimo nga murag halos sige na kag overtime sa work. So kana time management lang siguro ang isa sa mga challenges. How do you cope with the difficulties you encounter for your job? So in terms of time management is nagaplano yun. So example ka lang namin events. So from the start, the meetings, mga kailangan na mo mga logistics, unsa pa amo ang mga kailangan nga needs para sa isa ka event kana ang importante gyud ang magplano. So kana gyud planning, coordination,
kana gyud ako ang isa sa mga masuggest na coping mechanisms na makakuha sa time management din. Kung planned man gud ang imuhang buhaton, kabalo na ka kung sa ang imuhang sa sunod, say dili buhaton o say dapat buhaton na sa ang i-priority. So kung naka-plano, so kana murag dako jud kay possibility nga ma-achieve gyud nimo ang imong goal kung naka-plano. And sa consistency, being consistent, koan lang, ina-remind lang ako kong self na it's a blessing na ako diri sa tourism industry, na daghan kong may lain-lang nga tao. Kana, i-remind lang na ako na every day is another learning day na po, na another time for me to grow, nga dapat dili lang ko mo settle ani, dapat mo improve ko ana, and dapat ako ang akong drive to be better is nagkataas kana, dapat consistent lang gyud ko sa akong ginagawa. So finally po, many aspiring tourism professionals look up to industry experts like you. So what advice can you give po to future tourism professionals? Advice sa inyo ang advice na ako is kuan lang yun siguro, love your job. Kana murag ko mo nagid kayo love your job, kay kung wala mo kay kanang paghigugma sa imong ginabuhat, kanang murag wala mo kay gana. So kani man sa tourism industry is kanang kuan mo gid kaayo ta kanang in demand sa ato ang physical, emotional nga aspeto sa pagkatao, kay we face a lot of people. Kana lang yun, higugmaon ang trabaho and be happy. Ayaw kalimot og enjoy, kay usahay mo sa sobrang ito sa trabaho, limot na tan, sige na tag kaguol sa tapoy. So kuan lang, ilang ginay nga silver lining kana nga despite sa kahalo sa trabaho, nag-enjoy ta kana lang, and padayon lang gyapon sa pag-enjoy kana. Ano to, ma'am. So this concludes our interview. So thank you so much, ma'am, for Rina Dayan Salopillo. We appreciate your your insight, and we hope to apply what we have learned today in our future careers po. So would you like to add anything else po before we wrap up? Salamat kayo for giving me the opportunity na ma-share ako experience, and I know nga dili pa ni dili pa tayo dili mao ako experience, daghan pa yung mas kuan pa na mga tourism professionals, but I'm very thankful na ako considered. So thank you so much. So once again, ma'am, thank you so much, ma'am, for sharing your time. The interview with Ms. Corina Dayan Salopillo gave us a clear idea of her job as a tourism operations officer too. She helps organize festivals, assists hotels with accreditation, and guides visitors in Tagum City. She shared that time management is a big challenge since tourism work often happens on weekends and holidays. To cope, she plans ahead and stays organized. Her advice to future tourism professionals is to love their job, enjoy the work, and keeping improving. She believes that passion and positive mindset will be help anyone's success in industry. Thank you so much, ma'am, for your Dayan Salopillo.